Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening, depending on wherever you are watching me from. Order for person me no check, I mean, some tiawa, how much we didn't say, where does your faith lies? Where does your faith lies? Yankin kind, Mark chapter 4, verse 35 to 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Marco asempa eti 9 chichemu eduasa nkosi eduanan baako no. I'm reading from the NIV Bible. The Bible said that day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along. Just as he was in the boat, there were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." And then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Why are you so afraid? Do you still have no faith? Eti question I used to know bisa na suafo no where Jesus Christ on na suafo etu kwan e oposo ne Bible said edu ba bi na epo aso oche ne ebo body na fe ehu atiti o mu nyina sabre na Kristo Yesu na wada. Eti okonya ne Yesu no so owura sorry na sem ato sorry ye no so enti mugidie kura e wo hefa Bible man ti ase Yesu sori e po asoche mbompo ekoba no o man ne nsa so no e na apo asoche no eye din emframa ni nyina ye din no bi se suafo nse na mugidie kura e wo hefa e na mokoma atuse ade no mapohu sei na ama epo asoche a ebo keke ehunu hunam na mo ho pupu sei ade ntia anopai awie anwumre bisa ase na ugidie e we na so wo gidie ni bi na wo gidie ni bi kura nso a etesai ujidi eshedin when na ujidi eshe. So where does your faith lies? Hallelujah. Eti na wotwe no mpese metwe adwen si mi bi so se wo gidie mpa ese se wonya gidie wo nipa ba ko pem. Hallelujah. Eti wi ase aye wo ni nipa bia o ba bia ni gidie hye. Ebinum dom gidie ahye sikam, ebinum dom gidie ahye sikam, ebinum dom gidie ahye omajapade bi, ebinum dom gidie ahye nipa titiro bi, nipa dom gidie ahye omo position bi anase title bi ekrom enum na odo ahode no bi ahye. But anopai the question I'm asking you is that where does your faith lies? Where does your faith lies? Many people today say that, "Oh, I have faith." Maybe they can say, "Oh, me ojidie." But jidie na one person be say, jidie ben, jidie a etiase, jidie awu, anase jidie no kura na ehin na ewo." Hallelujah. Enti ye kase ojidie na no pay anadwe awie depend on be a wo me free. Person wo do ojidie nyina ehye awurade. Hallelujah. Enti asuafo yi were ponusu ya making kind Mark chapter 4 verse 35 to 41 am making kind che say asuafo ni nya gidie bi o Kristo Yesu na Yesu sorry na praso che na ebobo no asoche no eyedin anopai pese me hye unkran say wodu didie ehye awurade Kristo Yesu mu a asoche biara ebebo e wa brabo yi mu no Yesu okasa ebeyedi say wodu didie hye Kristo Yesu na do wura nyina hye ni mu a wode obeye pintin if say obetwere obotan a sa obotan no sa wotwere a ompada na wohwe ase nso eda. Hallelujah. Enti ye papa anase ye nana Abraham okinkan Genesis chapter 15 verse 6 Bible ma yeti asese ye frɛ Abraham righteousness and also righteous because owo gidia onyamim Abraham gina ne naso pa penten enya gidie o awurade mu. Hallelujah. Abraham ne ba no Isaac de eniema nyina koi na fe onya abo a obeku ne de na abafore ma awurade no na Abraham de ogusu o gidie say God will surely provide. And yes, you say nyame de beba no nim say nyame odiapa. Sa gidie na mpese wunya odofo gidi ni a wo hwe me anopai nipa bi a wo hwe me anopai me pese wo tiase se abrabọ no edu ba bi a storm ebe hetew owo beba yare beba amane beba
ɔtete bɛba ɔhaw bɛba ahokyere bɛba nanso wonye gyidi onyamim na wogyina awurade bɛhyɛ ne ho anuonyam aya ne mpɛpini nyame pɛ sɛ wɔhu wɔn a wagyina di yie na biribiara ba ɛmu ɔmapam enipa bebree ahokyere kakra bi ba pɛ na wafa fikyire na wakɔ malam bi hɔ na wakɔgye mmoa enipa bebree ahokyere kakra bi pɛ na wafa fikyire na wakɔgye wensei but nyame hwehwɛ wɔn a gyidie ahyɛ wɔn ma wɔn a gyidie ɛwɔ mu mu a ɔwɔ gyidie obɛtumi agyina pintin ama awurade saafoɔ na wɔhwehwɛ mu enti anɔpae no mɛbɔ mpaeɛ ma bɔ mpaeɛ yi mpaeɛ sɛ wonyi die awurade ma wo gyidie na ɔnto gyidie mu nso ɛwɔ yesu kristo din mu hallelujah bible account Hebrews chapter 11 verse 6 say without faith no one can please God sɛ wonni gyidie a wontumi nsɔ awurade ani so you need faith sɛnea ɛbɛyɛ wo kristo so mu mpo no ɛbɛtumi aboa wo yie. When our faith lies in God, when our faith lies in God, we stand firm no matter how the situation could be, no matter how the situation can be. Your GDO Nyamimu, you bet your pity amorati. So Kaim Rantia Miensabi, Meza, Shadrach, and Abednego. Meza, Shadrach, and Abednego. It's a sino GDO Nyakupo Muntino. A true baby, our hen and a castle, ya Wabaya, Ubia Koto, Ohonini, no more the opposite there be that. Omunkoto and sorry ohonini bia omunkoto sorry nyankopon biara apart from Israel nyankopon it's also owuchidie say eyire so taso se denara Israel nyankopon ba ji omuntu ogina mu ma ho na oye nkonimdifo bra echi om say de omkoguda ejatana mu ana so fronu nu wansuro wamuhu essence no nim say nyame ebechi om sa jidie na mpese unya bi edu ba bi a ahokere ba sika crowd beto biani mpo uni bi na so pese unya wrehemu awurade mu say ne atie biara God will provide. Hallelujah. So we are the sana ujina susana nyame anigye wo ho yie na oma ne awhwe no onsaka na ugidie awie peye na wahye no ho anuonyam ewo mu. Hallelujah. Ebinom depending on their experience. Ebia ahokyere bi aba situation bi aba they want to depend on their experience. They want who pain, they what pain, they why bi pain atwam. Also we asem abai na no bia ye ni say anopain me pesa what ase say you cannot lean on your own understanding. Send in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 no, you shouldn't lean on your own understanding, but we should rather depend on God. We should allow the Lord God, we should allow the Holy Spirit to lead us. So hallelujah. So don't depend on your experience. Don't depend on people. Don't depend on anything. Don't put your faith in anything apart from God. So do you say radimu or the Bible? Sister, our real my Emma Brantie bia Emma medada ma fa ore enkosa brantie nu fa ore ese awradim. Sister, akwantuo no enya mai emu bia nada ma akoma ntu mensu nyame se brene so awrade obebie kwan na na me ka se nyame obere say anopa 2 anase anajo 12 say okwan ebebia ebere ni so ya ekwan ni bebie nobody on this earth can stop it eno ne yebese unya sa didi na ugina pintin na wo hwe urade anim na urade de ono de obeye. Hallelujah. It can kind Psalm 20 verse 7. Psalm 20 verse 7. The Bible said that, but some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord. We trust in the name of the Lord our God. The Bible said that the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are saved. Nyamidini mponi se ubodina edini kuratumia edi ahwodini tumi eba edini kuratumia oba edi ayaresaba edini kuratumia oba edi fahudie eba se yachichiru wosunsun na bo Yesu din a etete ehoma tete ema unya fahudie sa agidie na mpese unya se mi wogidi onyamimu se me boy Yesu din a de wo mpo obenya nkwa me boy Yesu din a madwuma ese no ebeye yie me boy Yesu din a mawari egu no ebeye yie me boy Yesu din a de mehwehwa me nsabeka me boy Yesu din a ayarefo obenya ayaresa anifrefo ni bete na kwatafo nso ensa atene anopa yi anwumre awia mi yi pa bompa o Yesu din mu se obi biara ohwem nema etata wa akyekere wo so na wuwa obabam ampu na wunyididie no I pray in the name of Jesus say Awurade ma wugidie onto wugidie ma wunyina pinti ma Awurade na nyame enhye ne ho anuonyam ewo abrabom ewo Yesu Kristo din. Hallelujah. Unim say gidie betimi ama wunsuro hwe wo wiase mu ha gidie ebetimi ama wunsuro hwe. Faith in God can make you fearless. Yes, Daniel, if you read Daniel chapter 6,
Okay, in Daniel chapter 6, the Bible says, Daniel, no, did you Yamimu ye, whom na shenema, or bompire bring nara, is answered Jidinimpo. Ya chiri Daniel said, Nico to Jatan, Jataboom, ya Nico to Jataboom, while Moshik, no one, no, any who be a any who is answered, O Nimunamina, what Jina Dino, what did you Yanimu Yaminu say? Say Odina Chidi Rade Manensa, AC Formoda, Eme Catro say, so do GD a show Radimna Tina Miachina Tinim, Udini Bransels, Natina Misam, now Nantun Abraboimu Nansanso Nanti Wiasimu, Ebo Abrabo Train, any Abrabo Crontos and Yame Esha, a Radi or Son one Yam Aprina. Hallelujah, Yame, oh Maunsa AC Formda. The Lord God that I serve, that I know, will never let you down if you believe in Him. Hallelujah. Eternal pain of future man say for red and Ujidin Saurati, Dobema Wakwine Atene. Hallelujah. Unyame Ban Person Catcher said, Amanian in the Beba. Uwu ni Beba, Yari and Beba. I want you Beba, but I don't just see yes with Jao. So no hwɛ suafo na no Yesu nante kɔ baabi aba akenkan sɛ na kenkan no ɔne Yesu yɛ biribi aba but ɛbrɛ ɛpoasoɔkye ne bɔ no na Yesu ada nti ɔmɔni bɔ ɔmo sɛ yɛne Yesu ne nam adɛ na yɛnkɔfrɛ no na ɔmɛboa hwɛ sɛ wate Yesu adi nkwa de hu sɛ wone Yesu ne nam baabiara a ɔkɔ no wone Yesu ne nam obi to no nwom sɛ mene Yesu bɛtena baabiara a mɛkɔ biara no ɔka me ho enti gyitum sɛ wone Yesu ɛnenam enti sɛ wo gyidi wo Yesu mu a situation ne ba for Yesu ɛmfrɛ nipa when the situation arise or arose call Jesus, call upon the name of the Lord. The Bible said that whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. In the situation, frinyame kane ansa na wa frenipa. Enipa can disappoint you. Nipa krabiti ni ewu. Anopay ewie enyumre. Me pesa uju didie eshe evratim. Esanse ono ena do didie shenwa. O ma wonsa ensi form. No be ma wa kwan atene. Anopay radisha no nti wani mo Yesu Kristo din. Me de ma asem yi eba we pesa wo ti ase say God has never failed anyone who has faith in Him. Obi biara de ne didie ahyɛ Awurade nyame ɔma ne nsa nsi fam da. Ne hyɛw bɔ mɛbɔ mpae wɔ Yesu dim sɛ Awurade ma wɔn nsa nsi fam da. Sɛ wowɔ gyidie ɛwɔ Awurade mu a. Where does your faith lies? Where? Wa wɔhwɛ me a wotie me. Ɛhe na wode didie ahyɛ? Wɔn mu na ogyidie ɛwɔ. Ogyidie wɔ wo sika mu. Ogyidie wɔ agyapadeɛ bi mu. Ujidi unipa bi mu ana odo ho ato position ni odi bie bi a odi ana odo ho ato nimdie bi a wo so ana anope pese me ma wo te ase se ni nyina ye wiase afefete se odo ho ma urada do gidie nyina hye urade mu a ene ma nyina be si wiye na amawa kwa nyina so atene hallelujah anope me bompa se urade ma wo gidie no onto gidie mu na onpegya ma nyema nyina ensi wiye e wo Yesu Kristo Nazareth ni din. Amen. Pastor Mompai. Otumfu Nyankopon era wase. Say anopai awie anwumre depending on wherever they are watching us from. Ama ya ti ase say esese ye di engidie ehye mu. Na say engidie ehye mu na ye fra wa bri biara obachi yenso. Na wa hye ye nunyam. Ya bompa o Yesu dim say na wotwe no Awurade ma engidie. Na wotwe Awurade tu engidie. Na wotwe ma ye nante engidie akwaso. Ma ye ntumi enkyina ma wo Awurade sane Meshach, Shadrach and Abednego tumi gyina mu a oye nkunimdi ema wo na oma wani onyam edadi no anase sane Daniel timi gyina mu ma Awurade na wo hye wo no onyam wo bride na koto jatabu mu mpon Awurade abompa o Yesu dim say amane eba yenso owuo ba yenso yare ba yenso atete ba yenso ewiase ebo ye ma Awurade ye no nenam ye ngidi ewo mu enti manema ensi enye so ye mu ne peta ye ewo Yesu dim ya hoden ni gidie ayebetum enkyina ma o Kristo Yesu na nkunimdi aye dia fa so bompa o Yesu dim say na wotwe ti wanim kire obiara ohwe bia to wanim kire wom ade bia do bia koma so no Awurade sanse wagye wadi no mre ehye omunti no so ho anu nyam wa bra bom na emfa danse die ehye odin konkron ane onyam yada wase Kristo Yesu ayagye wadi onyame agya oba ne susu konkron din ane e bompa. Amen. Otumfu Nyankopon onhyiraw na until nanimu nkyiraw. Nyame ya dom a yebesan ahyia bi. Nyame hyiraw pa. Nyame hyiraw bebre. Midiane Kofi Bohama, an elder of the Church of Pentecost. God bless you so much. God willing, we will meet again. Bye bye.